পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি, লিখে নিয়েছি। নেক্সট sum number 2, we have to express cosec theta and tan theta in terms of cos theta. Already we have learned those three identities. Using those we can easily express any trigonometrical ratio in terms of others. Based on those identities, this is one sum. আমরা যে ত্রিকোণমিতিক অভেদগুলো শিখেছি তিনটে, সেইগুলোর ব্যবহার করে আমরা যে কোনো কোণানুপাতকে অন্য যে কোনো কোণানুপাত আকারে প্রকাশ করতে পারি। তার উপরে ভিত্তি করে 2 নম্বর অঙ্ক। সলিউশন। কোসেক থিটা, আমার জানা আছে কোসেক থিটা সাইন থিটা পরস্পরের অন্যন্য, তাহলে কোসেক থিটা ইকুয়াল টু 1/sin theta. Since sin theta and cosec theta are reciprocal to each other, therefore cosec theta is equal to 1/sin theta. Now sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Therefore sin theta equal to √1 minus cos square theta. ছাত্রদের আমি বলবো তোমরা অবশ্যই সবসময় যখনই দেখো এটা দ্বিঘাত সমীকরণের প্রসঙ্গ, তাহলে দুটো বীজ হওয়ার ব্যাপার আছে, কিন্তু আমরা একটা বীজ নিচ্ছি, কেন নিচ্ছি সেই কথাটা অবশ্যই উল্লেখ করে দেব। স্টুডেন্টস, বি কেয়ারফুল, ইউ রাইট দ্য রিজন why you are taking one value. Since 0 degree this is the restriction as in your syllabus, therefore we have taken the positive value only. Thus we have got sin theta is equal to √1 minus cos square theta. Therefore cosec theta is equal to 1/√1 minus cos square theta. You see, I have expressed cosec theta in terms of cos theta. This is number 1. Next, number 2. লিখেছ? তুলেছ? tan theta, that is sin theta by cos theta, we have to express in terms of cos theta. Cos theta, denominator will be cos theta, no problem. Now numerator already we have got sin theta, that is √1 minus cos square theta. This is the sum. Sum number 2 is finished. Here also you mention this restriction. Since now I move to sum number 3. আমরা এবার 3 এর দাগের অঙ্কটা করি। দেখো sec theta minus tan theta দেওয়া আছে, তাহলে আমাকে sec theta tan theta অন্য যে কোনো কোণানুপাত হতে পারে, আমি sin theta নিয়েছি। আমাদের এখানে ওই ত্রিকোণমিতিক অভেদগুলোর একটা যেটা sec theta tan theta র সঙ্গে যুক্ত, সেই ত্রিকোণমিতিক অভেদটা ব্যবহার করব। Students, you see, value of sec theta minus tan theta is given. We have to find the values of sec theta, tan theta and sin theta. It may be asked any trigonometrical ratio. I have chosen sin theta. What to do? First of all, we have to use the trigonometrical identity with sec theta and tan theta. Now sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Taking tan square theta on the left
sec square theta minus tan square theta equal to 1. Now I can write sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. Value of sec theta minus tan theta is given, put that value, therefore sec theta plus tan theta into 1 by root 3 equal to 1, therefore sec theta plus tan theta is equal to root 3. I call this given relation as 1 and this is 2. নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? আমরা তাহলে দুটো সমীকরণ পেলাম, 1 আর 2। প্রদত্ত sec theta minus tan theta 1 by root 3 আর ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করে পেলাম sec theta plus tan theta equal to root 3. Given the value of sec theta minus tan theta using this identity, trigonometrical identity, we have found the value of sec theta plus tan theta. This is number 1 equation, this is 2. Now I think you have understood the next part. Two equations, a plus b form, a minus b form. Now we can solve easily by the method of elimination. Just we add 1 plus 2. Tan theta will be cancelled. 2 sec theta is equal to 1 by root 3 plus root 3. Simplify করলে দেখো 4 by root 3 হচ্ছে, therefore sec theta equal to 2 by root 3. sec theta মান পাওয়া হয়ে গেল. Now putting this value in any of 1 and 2, we can find easily the value of tan theta. Putting this value in 1, 2 by root 3 minus tan theta is equal to 1 by root 3. Therefore tan theta 2 by root 3 minus 1 by root 3, 1 by root 3. We have got the values of sec theta and tan theta. তাহলে sec theta tan theta দুটোরই মান পাওয়া হয়ে গেল. Also you can work out, after getting sec theta is equal to 2 by root 3, that means cos theta equal to root 3 by 2, and cos theta equal to root 3 by 2 means theta equal to 30 degree. You can use that value also, that technique also. That is why I have mentioned here based on standard angles. You can use that method also. I am writing down cos theta equal to root 3 by 2 cos 30 degree, theta equal to 30 degree. Now we can use that value and get the values of other two ratios, tan theta and sin theta, very easy. Next, after getting values of sec theta and tan theta, we need the value of sin theta. What to do? Let me rub this part. Sec theta equal to 2 by root 3. 2 by root 3. Therefore, cos theta equal to root 3 by 2. From that, cos square theta equal to 3 by 4. Therefore, sin square theta equal to 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. Therefore, sin theta equal to half, since 0 degree less than equal to theta less than equal to 90 degree. Already I have told you must mention this, otherwise
sin theta will be equal to plus minus half. We are considering here positive acute angle and 0 degree 90 degree. যেহেতু আমাদের ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণের প্রসঙ্গ সিলেবাসে আছে, সেই জন্যে এই অংশ এই রেস্ট্রিকশান শর্তটা ব্যবহার করবে সবসময় মানটা নেওয়ার জন্য, পজিটিভ মানটা নেওয়ার জন্য। এই হলো। তাছাড়াও তোমরা ওই চিত্রর সাহায্য নিয়েও করতে পারো। সেক থিটা 2/√3 তাহলে কি হবে সেটাও একটা অল্টারনেটিভ মেথড। চিত্রের সাহায্য নিচ্ছি। থিটা কোণ 90 ডিগ্রি। Therefore, h by b 2/√3. Therefore, h equal to 2k, b equal to √3k. ধরি k positive already mentioned. Therefore, p square equal to a square minus b square 4k square minus 3k square. From that p will be equal to k. After that, what you see, we have got the lengths of three sides of the right triangle. From that we can find any trigonometrical ratio very easily. Therefore, from that sin theta will be equal to, after sin theta is equal to k by √3k, means 1/√3. Therefore, after learning trigonometrical ratios of standard angles or specific angles and trigonometrical identities, we can solve these sums very easily.